Hi, Balraj. Hi, sir. How are you? I'm fine, sir. What about you? I'm doing great. Thanks for asking. Yes, Balraj. Where are you from? I am from Jargam, sir. Okay. And what is your education qualification? I have completed Bachelor of Degree in Commerce from ABU Government Degree College. Okay. And about your family? My family consists of 3 members, sir. My father name is Chandraya, my mother name is Kistama. Okay. Both are farmers. Okay. And ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? సార్ మా బ్రదర్ కొప్లో నవీన్ అని ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యాడు. ఓకే. యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ డెలైట్, రైట్? ఎస్, ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి డిలైట్లో జాబ్ కొట్టి ఓకే. అతను నాకు రిఫర్ చేసి సార్. ఓకే. ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్లో? ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఫైనాన్షియల్ డెరివేటివ్స్ అండ్ త్రూ జామ్ సెషన్స్ I improved my communication skills also, sir. ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. అండ్ నీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయమా? Sir, mainly there are 2 interview rounds, sir. First one is written test. I cleared written test. Second, manager round. Manager round లో నియర్లీ 24 to 25 క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్. ఓకే. దాంతే సార్. దాని తర్వాత 1 week తర్వాత హెచ్ఆర్ కాల్ చేసి యువర్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పి. ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. యూ వర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఫ్యాక్సెట్, రైట్? ఎస్, ఓకే. ఓకే. అండ్ ఎప్పుడమ్మా జాయినింగ్? నెక్స్ట్ వీక్. Okay, congratulations and all the very best. థ్యాంక్